Hello! Welcome to the first chapter of our Closet series. The challenge consists in the following. I'm going to close my eyes and pass my hand around my wardrobe, and when my boyfriend Greg tells me to stop, I will stop and I will take the item I'm touching, and then I'm going to make three outfits with that item. My goal is to show you that there's so many combinations in a wardrobe. Are you ready? Let's do this. Okay, so I'm going to put this to make it real. So what do I have to do? You have to tell me stop. Stop! No. Okay, let's go. No. Stop! Okay. So this. what is this? This is a dress I bought in Malaga. It's really Oh, in Malaga. yes. Well, let's make three outfits with this. It's difficult because it's just a dress, so accessories are going to play an important role in order to make different outfits out of a single dress. Ok, let's go! Donc alors maintenant qu'on a choisi quelque chose au hasard, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je vais choisir quoi mettre avec. Comme ça, Donc ça c'est toi qui choisis ça. Ouais, ça c'est moi qui choisis. Mais pour faire un... Comme quoi, on pourrait essayer de faire... le prendre comme robe, ce que c'est. Mais on peut aussi mettre une jupe dessus, comme ça une sorte de petit top quoi. Ouais. Ça pourrait être sympa. Alors qu'est-ce que tu vas nous choisir? C'est compliqué. Je pensais pas que ça serait si compliqué que ça. Donc j'ai décidé, je vais prendre avec cette jupe. On va voir ce que ça donne parce que les caméras me Monte là un peu. Ah ouais, tu vas combiner ça avec... Avec ça, un mode de chemise. Y voy a intentar también combinarlo con este pantalón. Me encanta el color y además la combinación del rosa este con el verde puede quedar muy bien. También a estilo de top. Pero hay dos pantalones ahí. Hay dos pantalones. Yo cojo el de delante. Vale. Y ahora con estas tres prendas que veis aquí voy a hacer tres estilismos. Tres estilismos. Tres estilismos, tres looks, tres outfits. A ver qué sale. Let's go. So this is the first look, le premier outfit, el primer look. J'ai choisi cette veste en cuir, este perfecto de cuero, lo he combinado para darle un toque rockero. Y me encantan estas botas, son mis preferidas. Me encanta este look porque es fácil de llevar para cualquier ocasión, for any occasion. This is easy to wear. It's sport and it's trendy at the same time. I like the rocker touch, and this is more a classic bag in grey, and I think it's really versatile. Super, et alors pour quel style d'événement tu utiliserais ce look? Pour un rendez-vous, un amoureux, pour une soirée copine. Avec moi alors en amoureux? Avec toi. Let's go to the second look. Próximo look.
And this is the second look. So it's more formal, it's more fancy. Es bastante más arreglado que el otro, lo que demuestra que una misma prenda puede ser utilizada para distintas ocasiones y todo depende de la combinación que hagamos. Así que este es un buen ejemplo. Me gusta mucho eso. Esta prenda está un poco más para trabajar, ¿no? Sí, esto se puede usar para trabajar, se puede usar para un cóctel, se puede usar para una cena un poco más elegante. And this is also a good example to see how one item can be used for a different thing. Before it was a dress, now it's a top. Y aquí tenemos el tercer y último look. C'est le troisième. The last one. And third one. Third one. Aquí quería añadir un poquito más de luz, un poquito más de alegría. I wanted to make it fresher with these pants. Con les pantalones rosa. Je pense que utiliser une autre couleur un peu plus claire, ça lui donne une autre allure au vert. C'est plus pour le printemps, para la primavera. It's a more spring thing. And I wanted to add even more light with this light bag in a caramel tone. El bolso también es en un tono clarito para restarle un poco de seriedad al verde. Voici un bon exemple de comment essayer de combiner les couleurs pour vraiment changer l'allure d'un vêtement. I hope you like this first chapter of the Closet series. Una de las mejores lecciones que hemos aprendido hoy es que no tenemos que fijarnos en la función que tiene la prenda en un principio, podemos hacerla nuestra dándole otra funcionalidad, como hemos hecho aquí con este vestido que lo hemos hecho top. Si les manches avaient été différentes, on aurait pu faire aussi une jupe de cette robe. Le problème c'était que si on met quelque chose ici, la manche est trop volumineuse, mais il faut vraiment comprendre le vêtement pour essayer de sortir le maximum du jus de la chose. Also, we played with colors a lot, so the combination of colors is something to think about if you want to give another style to the look. And for example here, if we add black as we did in the two first looks, this is going to be formal or really serious. And if we add fresh colors, we're going to make it more springable. So thumbs up if you liked this video, pulgares arriba. If you want, you can let me a comment so I could know what you like to her or what kind of outfits are you looking for. Si vous voulez que je fasse quelque chose plus spécifique, n'hésitez pas a laisser des commentaires. Espero que me dejéis todas vuestras ideas aquí abajo. Me encantará leeros. Hasta el próximo capítulo. Oh, it's not working with me.